Wakotako omutwe ng'omanya natta, bw'ananagira ng'omanya alimba, ono ngatta ng'ateebwa bba. Yabba 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 akalulu, yabba misana ddala nga tulaba. Ani yabba owakawala atandaba yabba. Bannayuganda tebamuwa akalulu, Bannayuganda bamugoba. Akuba ku mutwe kuba yava, abamuyambako bonna babbi, abaisi tebalina mazima. Yabba 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 akalulu, yabba nnyo banange yabba, naye akimanyi teyawangula. Yabba misana ddala nga tulaba. Atta abantu, atta abantu, atta nnyo banange atta. Ani abatta ng'ate yabba, owakawala atandaba yabatta. Kuba tebamuwa akalulu, akozesa bukambwe kuba yabba, akozesa emmotoka eziwamba abaffe, atuwambira abaffe, atuttira abaffe. Tulanganya akaseera because nti mbadde mulwadde naye alhamdulillah kati mpulira njisitedde, so tutandikire bwoba. Alright, so sound your way, okay guys, mumbulire. Yeah, I think the sound is good, so shimbadde njagala okulaba. Bingi nnyo ebiriwo ebigenda mu maaso, bye njagala catching up with. Nsonyiwe mbadde mulwadde for 2 weeks, like senyiga yankwata emabegako, ate yalinga awona, ate yanaddamu nankwata. Senyiga abamanyi ddala mu week, so naye saagala kubeera ku live nga nyizaanyiza kind of stuff, so kimbeerera kizibu nnyo naye nebaza mwenna abatambuza struggle, abakola emirimu gya struggle, buli kimu kye mukola, mukola omulimu gwa maanyi nnyo era mukola omulimu gwa ttendo, okulaba nti embeera tugiremezaawo in one way or the other. Nyinza okwogera ku nsonga nga 3 oba nga 4 eziriwo. Bansooka nekino ekyoba speaker, then protests zaffe tugenda kuba tuziddamu inshallah this week. Tugenda protests zaffe tugenda kuba nga tuziddamu this week. Alright, so tusaasiddeko nnyo baganda baffe, muganda waffe nnamba emu okuba nti yattibwa n'asuulibwa, yaziikiddwa olunaku ndowooza was it yesterday, naye
yembeera gye tuwangaaliramu ennaku zino, which is really really sad, nti international community yo yeefuulanga ebigenda mu maaso nti tekola ki, tebiraba. Kyenva mulaba nti tulina okwongera nnyo okupushinga ensonga zaffe zino, naddala ku mikutu gino egya social media, n'ebintu ebirala bye tuba tusobodde okukola in one way or the other. Tetulina kulinda nti oba tulinde Bobi Wine oba tulinde His Excellency oba mulinde ani ono Ssennyonyi. You don't have to wait. So what we have to do basically is to just make sure nti tukola buli ekisoboka. Nnyonya nno wentandikira naye okay, katukole bwe tuti. Katandikire wano ku Kadaga katono, ngenda kwogerako ku kyobwa speaker katono from my own understanding, then afterwards ndabe ku ngenda kwogerako ne ku kya MERCURY bali bagayi be bagobye and how do we move from here. Now, waliwo n'ensonga endala eriwo ey'e Congo. Mbadde ngyerabidde guys, mulindeyo katono. Ey'e Congo eri very important, especially bw'oba oli musiraamu. Oba oli musiraamu wandibufuddeyo nnyo ku bigenda mu maaso e Congo. Kale katutandikire ku kino ekyobwa gundi ekya Kadaga. So bagamba nti outgoing speaker Rebecca Kadaga has announced that she will run for the position as an independent candidate. Kadaga made the announcement during a presser at Hotel Africana this evening following her loss to Jacob Olanya in internal elections in the National Resistance Movement. In a terse short statement, speaking in English and then Lusoga, her native tongue, Kadaga explained that she had decided to stand as an independent. Kadaga said she had not been fairly heard in the party during the debate. She said that she had decided to contest because she feared that women were being forced out of leadership positions in the party. She said that she had fallen out of favor with some sectors of the party because she had insisted on speaking for the rights of ordinary people. She said that she's determined to continue to speak for the people who are marginalized. Kadaga said there had been multiple attempts to force her out of the leadership positions in the NRM, but she prevailed. She said that, for example, there had been tremendous state interference and funding to prevent her from winning the SEC national vice chairperson. Kadaga appealed to those ordinary Ugandans to call their representatives to vote for her in the May 24th contest that will be held on the floor of Parliament. Voting for the new speaker will be the 11th Parliament's duty on Monday. Chief Justice Owini Dolo will preside over the sitting. President Museveni is expected to be in attendance since as the head of state, he swears in the new speaker. The elected speaker then takes over the House to preside over the voting for his or her deputy. Prior to this morning's SEC meeting, government spokesperson Ofono Opondo, blah, blah, blah. Rebecca Kadaga, blah, 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 blah. And yeah, that is it. Now, ku kya deputy speaker, nalabye balonzeeko omukyala gwe bayita Betty Amongi, and then some two people from the West. Now, for you to understand what these people are planning, kiba kikwetaagisa okulaba, of course, who their deputy is. And why are they choosing that particular deputy speaker? Kubanga kibeera very, very important. Now, Kadaga bamusudde wabbali. Also we think nti bamusudde wabbali, right? Now, this is my understanding of the situation. This is my understanding of the situation.
nti I cannot jubilate nor can I rejoice nti Kadaga bamumye card as seke mumye card. I cannot, because number one, what we are fighting for is fighting to uprootinga Musevenism, uprootinga na zino sham institutions zizo nazataddewo mu Uganda. Things like the parliament, judicially, everything is compromised. Tewali chikola. So, whereas bamusudde wabali, it is an advantage because it is a lesson to Kadaga. Nti ye aina kolachi, aina okukitegeera kati. Nti whereas Museveni amuwaddeko n'ali emyeyo akajalidde, kakati yessaawa ebadde etuuse abenga akolaki ng'asambibwa agibwe mu kibiina oba agibwe ku kyobwa speaker. I don't know what this position really meant for Kadaga as a person, but I know that kifo kyobwa speaker obeera n'amaanyi mangi nnyo. The problem is this, nti Museveni tagenda kukkiriza Kadaga kubeera mu parliament gy'amanyi obulungi nti NUP is the majority. Beba majority, favor majority in parliament. Sorry, as in majority in terms of, abasinga ba MPs abangi opposition katugambe. Because no kubadde nti okyobukulembeze bw'eggwanga twakiwangula, naye of course nti parliament yo ya to, musajja increasing our constituencies every day and night. He's trying covering up with kituli in one way or the other. But Kadaga's drop kinene nnyo ekitulaga omuzannyo bano abasajja gwe babala. The divide has been made already in wakati wa Eastern region ne Western region. Sorry, wakati wa regions enye eza Uganda, omuli Western region, omuli Northern region, omuli Central, as well as the Eastern. Because what Museveni has realized is nti abadde so much on the mercy of the Central region, abadde so much on the mercy of Eastern region. I was speaking to a friend of mine recently, nangamba nti, look here, omusajja akalulu okumanya kaamukuba, okumanya ebintu byali bibi ku side ye. He even had to, yalina okucheatinga. He had to cheat in the West. Because if Museveni yali awangudde mu Western Uganda, honestly, yanibadde teyetaagisa kubanga abba akalulu. Akalulu yanibadde akabba wano mu Central. Because ekyaliwo mu Central oba mu Buganda region is the fact that nti obululu bwali so many that they did not even bother to, tebabotheringa nakolaki, nakubba per se to that extent. Now, in the West, it was so hard for them ekyokuba nti baali basuubira nti West egenda kubayiira obululu obuyitirivu okufaako obufi, then bajje bagende maybe babbe mu East, wano mu Central bateekewo hurdles ez'enjawulo okulwisaawo ebyokulonda, okukola kino okukola kiri. At the end of the day, babe nga bakiyisaawo, and then mu Northern region, that is where always Museveni gyatisinga okuba nti nno emyaka gye buva ne gye budda. Mu 1996 yabakuba lutalo aba North tebaalonda. Abaalondako mu Northern Uganda ne bavotinga overwhelmingly opposition. In fact, Kibirige Mayanja y'omu ku baasinga okufuna obululu obungi mu Northern Uganda. What happened was nti baabakuba olutalo sinziggu between 2000 and 2005. Tugenda okutuuka ku kalulu akookubiri mu 2001 nga bakyali mu lutalo, nga babachunya, babarapinga, and so on and so forth. So they just decided, you know what, let us just vote the man out of fear, not out of love. Because ebintu bibiri byetulina okwebuuza. Because elections in Uganda definitely are not free and fair. Ekyokubiri, are people who are voting Museveni, are they voting him out of love, nti bamwagala abeerewo, or are they voting for him out of fear? Oba are they voting for him because baagala kuprotectinga byabugagga byabwe? Now, this means three things. If at all the fear is eradicated away from it, kitegeeza nti Museveni's crackdown on elections, kitegeeza nti Museveni buli wanaabanga ajja mu kalulu egenda kubeera blood. It is going to be bloodthirsty, kugenda kubeera kuttiba kw'abantu, one more after the other, one more after the other. Secondly, wekiba nga abamulonda bamuwononda lwakuba nti nno ssente, bamulonda lwakuba nti nno baagala bifo byabwe, bamulonda lwakuba nti nno balina kye babadde bamufunamu. What this means, it means two things. Nti the time these people rebakoma okuba nti nno bawongera bafuna mu Museveni oba bafuna mu NRM, that's the day they will leave. Because ekibadde kibabeezaawo definitely kiweddewo. Now, Museveni has been playing the trick like this. Nti buli muntu gw'afulumya n'amuggyako oba n'amusuula, he finds ways of accommodating them and bringing them back. Now, buli wakola ekyo,
aba paying it is us the taxpayer nti ayongezaawo ebifo mu gavumenti n'ayongezaawo ebifo byaba prime minister byaba minister and so on and so forth n'ayongezaawo ebifo by'obwa MPs n'abagamba jangu ku ky'obwa MP nja kuwa eky'obwa minister oba nja kuwa eky'obwa vice. So in the end it is the taxpayer. But what we see today is the fact that the economy is so bad. Everything depends on money. Museveni is all about money. That is why tugagamba every time follow the money. Hit where the money is, ojja kuba mumazi. Because patronage system ye gyakozesa eya patronage okugaba ebifo in return ne bamuwa obuwagizi eba egenda kurambulinga. So what we are seeing is kakati Rebecca Kadaga, of course she is frustrated. Nti bamumye ekifo blah blah blah. But let me go back to the point Jemba Denkola. Nti what we are seeing now is Museveni thinks, this is what he thinks, nti West ye. Of course, everyone can, win in their hometown. But if you go into the politics of the West as well, Eroja Kusanga somehow, somewhere, entirely unpopular in most of the places. But this is the narrative, or this is the Chatuteka Mbongo. Nti West Yajina, Central Buganda Kajireke, or sorry, Central region, Buganda region Kajireke, or Central region Kajireke, Eastern region, let it be divided. Then yagende mu north, asimbe ya makanda, akozese northern region, ne bantu bayo abaliyo, to trump against oba okuba aba central as well as n'aba east. If you know what I mean. Now, this is the problem. That is why you see Saleh accompanies in the northern Uganda for almost 6 months now. The guy is not leaving northern Uganda. Why? Because there is so much that is going on in northern Uganda. Because what they are trying to do is, Chovolaba, when look at these things, ladies and gentlemen. Owinyi Doro, a Chief Justice. Paulo Lekechi, yali mu police. Martin Okoth Ochola, ali mu police. Jacob Olanya, ye Speaker of Parliament. David Muhozi, ya mdumira amaje. Especially, SFC, Muhozi Kainerugaba. Banka Governor, Emmanuel Tumusime Mutebire. Permanent Secretary, Keith Muhakanizi. Maybe I'm wrong. But for me, what I'm seeing is an alliance between the northern people, abeita power blockers bayo, as well as the western people. Abeita power blockers abom west. Now, what they are doing is not representative of the local population in these areas. What they are doing is actually representative of the people in these regions. It's not representative of the people in the northern Uganda, or people from West Nile, or people from Langon, or Lacholi, and all these other places. It's actually representative of the Banyoro, sorry, of the Batoro, the Bairu, of the people, Bafumbira, Chebakola, it's actually representative of these people. But what they are doing is, they have realized Uganda very unpopular. Because look here, how do you deal with unpopular government? If you are unpopular, how do you deal with it? Is at any time, it is going to explode. Because the energy that people have, it just doesn't disappear. It just doesn't go away. How do you take it away? Because the truth of the matter is, ladies and gentlemen, whenever Ugandans will yellow, ne bus, it is not going to bring any solace to their hearts. Techigenda kuletawo sanyu ku mitima gyabwe. Techigenda kuletawo mbeera nnungi. Tebalina kye bagenda kulowooza kirungi buli we banaalabanga kala ya yellow, buli we banaalabanga ki bus. Ne we munaakyusa abantu, ne muleetawo bambabazi, ne muleetawo ba Muhoozi Kainerugaba, ne muleetawo omuntu yenna nga NRM yekyafuga. It's not going to happen. Absolutely not. It is not going to happen. Kakati yo energy goloza. What do you think? Inti we banaakyusa ne baga okay fine Museveni avuddewo ko kakati tulesemu nga we babyogere ennaku zino mbabazi yayagala okujja. I really laugh. Nti mbabazi yayagala okujja kati, right? Mumulaba ali mu Protestant church luli bamuteka ku program. Najja wano ne bagamba ali mu program ya chido. Kitegeera.
ali mu program ya kido agenze eri bano bonna abalala bonna look here banaye nze kambabuulire ekituufu. The truth of the matter is okuva n'olwaleero Ugandans njagala tukkirize tugaane. Whereas nti abantu bavaayo kale ne bagamba nti no they are opposing blah 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 blah, kigenda kutubeerera kizibu. Whatever any election that comes up, it is going to be very hard mu Uganda yaffe eno Museveni we tunaaba tumugjeeko whether through a revolution or through any other means. Omuntu yenna najjayo omutwe nga ayibaddeko n'akakwate ne Museveni nga abadde yakolaganako ne Museveni, eyo government nayo bagenda giyiwa. Because what that government is going to create is a continuation of Museveni. That's what's going to happen. Look here. Gwegenda nga following obululu bwonna. Over 1996. Gwelooza Museveni, do you think Museveni can play politics or divide and rule within his own party and the opposition? Right? Nabanga, because look here. Nabanga are holding an election. Natateka mubantu be. Because these are the questions we need to ask. Because toyinza kunga nti no tribalism weri mpitirivu. Inti Museveni atadde abantu mu security, atadde abantu mu ministries, atadde abantu mu parliament, atadde abantu wano e Makerere University mu education system, buli wamu mu URA ebe baliyo, and so on and so forth, right? Nongamba nti no buli abajja okwesimbawo kuba presidential candidate temubeera mu bantu be. Ladies and gentlemen, tutunulire omugenzi Jeno Biraalo yajja ne yeesimbawo Farmers Party byakirawa ebya Biraalo yakkakkana zeeyo. Tutunulire omukulu amanyikiddwa nga Professor Venesius Balyamuleeba we yeesimbawo mu 2016 byakkakkana biggwereddewa nga zeeyo, of which Balyamuleeba amanyikiddwa ne twasomera e Makerere nga wa CMY. Yali wa CMY, he was a CMY gentle, yali musajja wa CMY, oyo musajja gwe bayita Professor Venesius. Yali the gundi vice chancellor wa Makerere, but he belonged to the CMY. That's where he belonged. Nenga go bawa dokira university yaffe. Put that aside. 2016 akalukawe, sorry, I mean Balyamuleeba agenze. Jeno Biraalo agenze. Chapa Kaluhanga babula. Now come 2020. Tubuuza muganda waffe gwe bayita Tumukunde yalagawa. Akoze drama bamukutte bamukozeseza adduse. Netugamba fine. But even Mugisha Muntu is not as tumulabako. Where is he? Bonna babuze. They have run away. Teboogera basirise. Tumukunde yali aziika all the time nga tumulaba mu kuziika okwenjawulo wano yagenzo ziika wali yagenzo ziika. All of a sudden takyalabikako. Do not be surprised when you see people like Tumukunde in the new cabinet. Amama Mbabazi 2016 kati ya Pepe ne Museveni. Man, there is something completely wrong in this whole thing. There's something I do not understand. You tell me. I don't understand. Sibitegera. Now what we need to do is we have to be wary of people. Nadala bakozeko ne Museveni. You have to be very careful. Because that is how African politics is. Zinabaga aba dictator of Africa balinga biku. Ebiku bituuka ekiseera nga tebikyafa Dyson. They adapt. They learn. Emmese oziraba. If you woba oteganya emmese mu nju, right? Kati emmese nezibanga zifa. You know what happens? Wokozesa obutwa bwe bumu over and over again, right? Kyezitandika okukola kimanyi? They go and look for where water is. The messe ejja kulya akatego akanyeebwa edduke enyonya awali amazzi. So it means that obutwa bujja kuba tebukyatta messe. What that means is the number of rats in the house will just increase. Now that taking you back to the point is what I'm trying to explain is this. Dictators have adapted. They have masqueraded. Kakati bali bechusiza muri gone are the days nabagamba mbazemba sumisano. Gone are the days of dictators. Ngateba dictators, number one, they first baga oku embracing a multipartyism. We bakirize we bamala okulaba ntino basobola okuba multiparty politics. Nga basobola okukula ebibiina byabwe ne bakola opposition groups zaabwe ne badyoka bakkiriza multiparty.
In Uganda, multi-party twagikiriza mu 2006, but dictators bali baba forcing since 1980s okubanga bakulawo political opposition naye nga bonna tebakkiriza. Some were not even dictators, but they were reluctant to let the opposition be part of political discourse in countries. Even in Tanzania, Nyerere naye yali agaanye until abazungu kasaba akwata sente ne bazisiba n'alyoka agulawo multi-party. Museveni agulawo multi-party mu 2006 after knowing nti amaze okusetinga ebibiina bye. Amaze okusetinga ebibiina bye by'opposition n'abantu ba opposition. Gwe mbulira muntu ki ayali akubiddwa nga bwe wakubye omukulu ono gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obusungu obuyitirivu ennyo. Ani afiiriddwa abantu mu Uganda wano, abantu abenkana, muntu ki ow'opposition? Bali amuleba yafiirwa bameka? Amama Mbabazi yafiirwa abantu bameka? Jeno Biralo yafiirwa abantu bameka? Maureen Kyali yafiirwa abantu bameka? Kano Dr. Kizza Besigye yafiiriddwa abantu? But if at all you start to equate the number of people, Kano Dr. Kizza Besigye, with all due respect to our elder, abantu bafiiriddwa in his struggle since 1998 up to today, and you equate the same people that Bobby Wine has lost in just 1 year, blood, there's no comparison. There's no comparison. You even lose count. How many people have been arrested? Nga bantu ba Besigye. How many people have been arrested? Nga bantu ba Mugisha Muntu. How many people have been arrested? Nga bantu ba Tumukunde. What am I trying to explain? What I'm trying to explain is that the threat that Museveni has faced this time round has been one of the biggest threats that he knows that he cannot recover from, except if ngajeyo ne kumanya amalala agagenda okuyita war. That is why he is creating an alliance with the North in order to trump the central as well as the eastern region. I'm trying to explain that the people in the North have nothing to do with this because nabo benyini bali subjugated. But what he is trying to do, Chovola Paulo Lokech, the mother of the butcher of Mogadishu, mutabani wa ali mu parliament. Paulo Lokech, mutabani wa ali mu parliament. The butcher of Kasese ali mu parliament. So butcher we Kasese ali mu parliament. This just sounds like this is what's going to happen. Because they know that Buganda is strong. And they know that Buganda has been very at the forefront of Yeyuka Kingdom elimedo okulaba nti esawa accountability. Buganda is the only kingdom. This is what they are going to do. Bagenda kutandika okuleta sentiments. Olaba Museveni wabadde avuma bakabaka that is going to shift. It is now going to go in the military, as well as it is going to become a party policy. Because at this stage, because they no longer have legislators in the region. Baganda MPs, they were trumped. Luli yali alina abamukoma konti muna toto yogera kati fo yogera bwotyo kati wakabaka tunagenda yo tutya. Now kati bagenda kwogera kyere. Ojja kulaba leero nga ayogera nti ebyo bakabaka tetwagala kumanya. Olabera Kechi nga agamba of which tebimukwatako because si Muganda, right? Olabera balo Kechi nga boogera the same language. That's the language is going to shift from Museveni egende to these people. The Lokech egende Wokotho Chora egende wa Lokechi Okotho Chora yanyoyo musajja oyo wamitanyo oyo musajja oyo Bobolanya, those guys, right? That's where it's going. Now look here. Maybe in the Sitegera, maybe in the Sisibidaba. Gwe n'okwata kana akasajja kasabiti n'omuteeka musimanyi yakulira kati amakolero mu Uganda. He's a military man. In it. Sabiti muzeyi. Yali makolero. Ani akunganya sente za gundi za URA.
azikuŋŋaanya omusajja ali awo oba muhima oba mukisimu manyi. Kakati they have captured the entire state. We are under capture. The state is captured completely and also inclusive of the opposition. Opposition. This is the analysis I'm trying to make for you guys. We are under a state capture, whereby a few elite men, ababa sente, abagaga munsi, now they are completely going to own the state. They're now completely going to own Uganda. That is what they are trying to do. If we do not stand up and fight, if we do not stand up and do whatever is necessary, okulaba nga stopping embeera eno, emyaka gye tugenda okuddako mu maaso awo, Uganda is most likely to self-destruct, and then maybe she will rebuild itself, or else egenda kufuuka some sort of, I don't know, hell on earth. That's what is going to happen. Now, for Kadaga, okuba nti bamugjeeko, it doesn't make any, tekina kikireeta. Oli wambuuza nti kati aba NUP tulondaani. Gwe embeera gye nkunnyonnyodde yonna bro. Embeera yonna gye nkunnyonnyoledde. Whatever I've explained to you, where would you fit your answer? Where would you fit your answer? Now, this is what is the good news is this. Nti ababaka abali mu NRM, webabanga nabo balina amagezi. If they can see these things, the lines have been drawn in the sand. Kyobola bera wonna osanga ababaka abamu abali mu Buganda n'abali eyo mu Eastern nga balonda engeri gye bagenda okulonda benenyanga bokka nga NRM benenyanga bokka. But still, newolonda Kadaga, newolonda Oranya, tolina kyotaasa. Newolonda Ssemujju Nganda, there is nothing you're going to kutaasa, bro. It's not going to happen. It's not going to happen. Do not waste time. Ng'ojja ku TV ogamba abantu nti oyagala kalulu ka wa speaker. Munedda for heaven's sake naffe tuteekewo omuntu. Really? Temulonda, do not elect Ssemujju, do not elect Kadaga, do not elect Oranya. It is the same. Now, let me show you the maths. Let us call it maths. Let us do the maths, right? The chances that Ssemujju Nganda asobola okuyitawo are next to zero. Si kyekyo? If he's going to get so many votes, ayinza okufuna obulunga 15 oba 2 oba FDC, because most of the people in the FDC as well bayinza okuwa Kadaga oba ne bawa Oranya. Si kyekyo? Now, Ssemujju's presidential candidate gwe yawagira n'amutwala n'ewa Kabaka n'amutwala n'ekira mu constituency ye, omukulu amanyikiddwa nga Pakri. Where are these people? Amiriye boy. We amala akalulu. Boy, kati ate y'omu yakuba Ssemujju nti banaye Ssemujju tetugenda mu akalulu. Really? Okay. But we should ask the question. Ssemujju's candidature mu kalulu kiyamba ani? Number one. We can equate the same argument nti Oboy being in the election. Amuri yachi Oboy okubeera mu kalulu ka 2020, 21. Amama Mbabazi okubeera mu kalulu ka 2016. Katumba, Tumukunde, Mugisha Muntu, all these people okubeera mu kalulu ako kyali kiyamba ani? Kyali kiyamba ani? Nze siwagira Kadaga. But this is the argument. This is my own analysis, my explanation. Obululu Ssemujju bwagenda okufuna bugenda kuva ku bwa Kadaga. Si kyekyo? Obululu
Olanya bwagenda ofuna bugenda kuva mu NRM. Kuba NRM ina ababaka basukka mu 3. So kakati uli abala, we are 529 MPs. If at all I get 300 MPs, ne bampa akalulu, bamaze. Siwe guli? Kakati agamba nti, why would I bother going into the opposition to campaign? Ngate nsobola campaigninga wano ne. Because look here, wobango ina electorate ntono nnyo, it is easy to canvass votes. Changu nnyo ku canvassinga votes ezo n'ogenda ng'olaba buli muntu. Akalulu k'abantu 3 kangu nnyo. Ate kazibu woba tolina ssente bagenda kukuba. Siwe guli? Now, gundi Olanya's votes are coming from the NRM. Semuju's votes zivaawa. Ziva mu NUP ne ziva ne mu opposition. Obululu bwa Kadaga buvaawa. Obumu buli split. Obumu buva mu NRM, obulala buva mu opposition. Kakati wembanga nzolanya nga I want to bring down Kadaga's numbers. What do I do? What do I do? Genda aba opposition je basinga obungi nti wa Buganda BMP bali bameka 62 bava mu kitundu kya Buganda. Oyinayo candidate omuganda goyinza ofuna mu FDC, oyinayo golaba yawo nti ani Semuju Nganda. Yeye kaye yayitamu mu Buganda, yeye kaye yayitamu mu Buganda region mu Kampala. Nti mulete. Semuju oyagala mmeka? Ngatubala mula. Semuju olwokuba ali eloquent ayogera nnyo mugezigezi nti Semuju Nganda kiri kitya? Opposition yeetaaga candidate ajje. Kamabulire. Semuju Rebecca Kadaga Olanya, it is an entanglement. Bonna bali mu entanglement, my friend. He is the same person Semuju Nganda yavayo n'agamba akalulu tekajja Museveni mu bukulembeze. Ne bagamba tebajja kwesimbawo. We twaba ku byobululu ne tubajja mu parliament. Mbate mmwe abenu UP bichi. Come on guys. Mmwe mwatugamba nti temugenda kubeera mu kalulu. Museveni akalulu tekagenda mujjako. Kakati ate mututeekamu ebino. Ekituufu kiri nti you do not need a speaker of parliament. Ekituufu kiri nti you do not no longer Semuju, nothing is going to change. Let us narrow it down. NRM bali ababaka 3 siwe guli. NUP tuli 62. FDC bali 3 n'aba independent 6. Okay, Semuju ayiseemu agenda kuyisa awati ekiteeso. Era ajja kudda ku majority na minority. Siwe kiri? Jagama haba majority bagambye minority done. Kakati tuleke kubeera awo just for the sake of kuwoza nti bannange at least the opposition tuteekawo Semuju yabaye. Nze ate Semuju sikamuweera ddala ngana ate nze ndina musiraamu sikamuwa. I cannot give it to him because I'm playing right into their game. All of a sudden kakati fena tuli ku kyaba speaker, of which si kibi okwogerako, but all of a sudden fena kituliko. Meaning that it is wearing down people. Kibajjako kali ke mubadde mulina akasunguyira ak'obusungusungu ke mubadde mulinamu akatonotono. Bino bye Museveni byakozesa okukendeeza ku pressure gy'abadde alina nti Abannayuganda kati tubeere ku ekyo. Kati naffe katukyogereko. Nakola kikankyogereko. Maybe omulundi omulala sijja kuddamu kyogerako. Naye wogamba nti era aba NUP abagenda omuwa abo bajja kuba maybe basasuddwa. Abagenda okuwa Kadaga bagende bajja ssente zaabwe sibavasi. I don't care. Bagende bajja ssente zaabwe. Oba Olanya abasasudde, oba Kadaga abasasudde, oba Semuju abasasudde, bagende balye ssente. Balonde. Okuleka singa NUP beetaddewo waayo, awo gwe tuba tuwagira. But I have not heard of anyone ng'alimu NUP nga yeesimbyewo. Gwe omuntu n'ovaayo n'ojja ku TV, Salamu Nsumba ne Nandala Mafaabi, ne mugamba mbu tetugenda kukolagana ne NUP. Bagende balonde ba leaders of opposition baabwe tetugenda na kukiriza bifo byabwe. Oyo Nandala Mafaabi, Busoga Cooperative Union. Salamu Musumba bawe gwasula naye mbuliri mu bikunta bye bimu wa yero nga ne omusalo omusayi gusinga n'ogwa 2 gwokuba ogwa yero. Mbunabo bagamba tebagenda kukolagana nani na NUP, but they would rather work with the NRM. Kyovolaba era Kadaga yenenyanga yekka. Surely yenenyanga yekka.
kitegeera because sirabangako busosoze sirabangako bukyayi bantu abo bannandala mafaabi n'oyo omukazi gwe bayita Salamu Musumba sirabangako bukyayi bwe bayina oba lwaki tebaagala baganda for some reason it is tribal. These people are tribal, seriously tribal. Yakiriki yemu yerimu nandala mafaabi Salamu Musumba amuli yati oboyi bala abantu tebagala kasitoba ng'oli muganda tebakwagala. That is it. Ekyo nkyogera nange nkimanyi okirabirawo. They never like baganda. But what is interesting is kwe kubalaba nti ebintu byeboogera today. Look here, tebalina muganda gwe baali babyogeredde mulala yenna, no opposition mulala yenna, none. Naye we kyatuuse ku Kyagulanyi, they hate him so much that they would rather work with the NRM. That is it. Agumanya basiru. I'm sorry to use that language, but this is the case. Bobi Wine yeyeko opposition gwe twakalaba mu bulamu ne mu opposition wa Uganda yonna. He is the only person bakayija bonna. Webale nnyo. Kati kayija lwaki ajja n'ayogera mu Luganda. Talinayo bantu boogera lulimi lwe baagala kuwulira nkyukakyuka. Ebi program byonna bye bakola these people babikolera mu Buganda wano. That is where they do the programs from. Mugende mwe bakayija mugende ye wamwe gye muve wamwe ye toro mugende mwogerereyo. Bano omushana boogerera wano Kampala. Tebagala genda waabwe. Why don't you go to your areas ne mwogerereyo? Temubyogerere mubyogerera wano waffe. It is stupid. Kishabusiru okubanga mutuwalanira nga muwala n'Abaganda ate ne mwereeta ku TV ne mwefuula nti nno mwaba opposition yabasinga. Now this is the point. Tetulabangayo muntu wa opposition mu Uganda yenna. Tetulabangayo muntu mu Uganda yenna yali achallenginze Museveni. Kiwira n'atambula ku trips ze batambula nazo eziri international. Ne tuzimanyako ne batambulako n'abantu abalala. Kikyentegeeza. Omukulu Dr. Kizza Besigye. I'm not trying to, but I'm trying to make an analysis and trying to draw comparisons here and there. Besigye ayina ba funders. He has people who fund him. Naye gwe Besigye wali omulabyeko ddi nga afulumye ebweru agenze ne basemujju Nganda ne bannandala mafaabi. Lwaki tabatwala gye bajja ssente mu badonors? Lwaki tabatwalayo mu badonors? Amuli yati oboyi wamulabako nga bamututteko mu badonors? Wamulabako nga atambuddeko mu diaspora? Besigye lwaki buli weri agendanga mu kalulu yasookanga kutambula mu diaspora? Amuli yati oboyi teri bateeso babeera mu diaspora bandyagadde kuwuliriza byayogera? Amuli yati lwaki waba bagenda kukima ssente mu bafandazi Besigye talina gwatwala okuleka wini byanyima? Mutujje banaye, stop taking us for a ride. Semujju Nganda and group, stop taking us for a ride. Tetuli basiru. We are not stupid. I laugh. Okuleka nga tutaddewo candidate waffe. That's it. Oba okuleka nga tulina candidate. And look here guys, mbadde nkyabawa ki opposition. Nemmawo DP agiyemeddemu. Ye alliance gye mbagambye, Northern Western Alliance of elites, not the people. Northwestern Alliance erimu ba Nobert Mao. Erimu abo ba Lokechi. Be bakirimu abo be bakitambuza. Kati mbadde nkyabagamba kiri ekya funding. Bobi Wine yekka yatambula n'abantu. Atambudde ne ba Nubianiri, atambudde ne ba Zake, bali bonna abatutte ku Voice of America, bali abatutte Jamaica, bali abatutte Canada, basenyonya abatutte Zimbabwe. Abalala agenze nabe Ghana. His Excellency Kano Kizza Besigye retired. Gwenga watambulanga wekka. Semujju Nganda nze sibulabangako maybe nga bagamba nti neddawe tuba tutambula mwagala ensi yonna emanye. Twagala tumanye accountability eri ekibiina kyo. Accountability. Nze kambabuulire akalulu k'obwa speaker ne Ssemujju kabeeramu. It has hallmarks of NRM all over it. Kirimu NRM all over it painted. Bw'obanga ogoberera obuzannyo bwa Museveni. That is it.
ate kisesa, it is these same people to come ne bagamba nti Bobi Wine nti emisana basiiba mu opposition ekironga wali bwa Museveni. Really, come on guys, come on. Nadala Mafabi n'oyo mukazi gwe bayita Musumba bagamba nti I don't know if you guys watched that show, but abasajja bakyawa Abaganda. Mao yakyawa Abaganda. That is true. Mao yakyawa Abaganda okufaako obufi. I don't know why. But what is good is this, guys. I'm happy. I'm very, very happy. You know why I'm happy? It is because the generation of these people abayinanga obukyaayi eri Abaganda, eri abantu abava mu Central. That generation is dying out. It is good that these days some of the people abava mu Northern Uganda abaliko mu biseera ebyo, some of them have realized nti we are kuchawaling Baganda for nothing. We can work with them. We can marry them. All of a sudden they have realized we are not harmful. And these people are coming around, which is good. Kakati waliwo bana abakadde, the likes of the Olanyas, Bamao, tebagalira ddala Baganda. For some reason, I don't know why. But in the the trend is changing now. Because kakati tulaba abaana abazza bano bonna bazze bakulidde eyo mu constituency eyo ekasokose eyo bali ekasokose eyo ennaggulu awo nga n'olulimi lwabwe olukyoli olulango. They don't even know these languages, but they speak Luganda, which is interesting. Ono muvubuka gwe bayita Corona, yayimba oluyimba lwa Corona. These all are bavubuka bagundi. David Nyeko is NUP avakalamoja oba hey no oba mujapa, I think is Japadola, that's in Eastern. David Nyeko aveyo abamulonze bakibaganda, which is interesting. Kakati what is happening, the good thing is nti most of these people are realizing nti look here, we have been hoodwinked. We now have to walk away from that. Chovola Kati Museveni is relying more on the likes of the Maos who are tribalistic muri mitima jabwe abamufana Museveni, the Lokechezi abamufana Bokotho Chola abamufana Banite ndozolaba ne Kanite wekaba kwogera. I don't know where Anite got obuchaye eri Abaganda. For some reason I don't know where she got it from. Omwana tayagalira ddala Baganda. That tells you what happens mu mboozi z'abantu bano. Tells you what happens. It is not tribalistic. Kino naawe olaba kirabe. There is a divide gye bakozeewo, alliance between the west and the northern part of the country. So kakati we bajja ne bagamba basalamu Musumba, as well as that gentleman akamanyikiddwa nga akakalimike mu akakagundi kanyako kamafabi ne kajja ne kagamba mafabi muki ne kajja ne kagamba nti tusiba mu opposition tusiba mu state house. I laugh because these people are crazy. You cannot say opposite into F this, what do you call it? Into aben UP tusiba wa Museveni? Is that what you're saying? Okay, let us break it down. We don't even need to go far. Even up to today, NRFDC has never explained Winnie Byanyima and why she left a constituency where she was very popular, where she was creating a lot of headache for Museveni and his cabal. Right, Byanyima yarekawo constituency. But they just play it around. They don't want to mention anything. Okay, fine. Even if it is Babi nga yakoze nsobi, even if it is Solomon Kampala nga yakoze nsobi, even if it is anyone nga yakoze nsobi, I will come and call it out. I will acknowledge nti ekyo kyakoze nsobi. I will acknowledge that. There is no way you can explain Byanyima's international deployments and the fact that she's even quiet about what is taking place in Uganda. Ekyo kyabalema explaining that to this day. They have never explained that. Mbunedda Moxfam, you don't need the recommendation from the president. Okay, fine. UNAIDS. Mbunedda nemu UNAIDS, you don't need the recommendation from Museveni. Huh. Come on. Tetuli basiru. Okay.
gwe nonga watino byanyima agenza asinkanye Museveni Davos avuddeyo amusinkanye Entebbe buli wajja byanyima e Uganda asookera Entebbe mu State House kiki are they still in love or what because anti bakulira mu nju yemu Museveni yali Besigye yasuuza kubanga kigambo baweshite byanyima yali akanyika nnyonyi siwe kiri nga inginiya wa nnyonyi n'azirekawo n'adduka mu nsiko we yali mu nsiko Besigye n'amujoyininga yali ava Dar es Salaam nga bakola nga yali ajjanjaba abantu n'ajja Dar es Salaam n'ave whatever Nairobi n'ajja naye ne yeesogga ensiko we yeesogga ensiko Besigye n'akuba byanyima ekigambo ekintu ne kikwatayo Boni ne Museveni ne bamukyawa kitegeera kakati gwolowooza gw'oyagala kutugamba ladies and gentlemen omukulu kano Dr. Kizza Besigye eyajja nga almost talina yadde n'ekikumi n'agaggawalira mu opposition ffe mutuyita basiru sente zagaggawaliddemu azigyewa tetugamba nti nno tali genuine tali legit ali legit naye tetutegeera ono byanyima tetumutegeera ate nga be bamu kyekya Salaamu Musumba baawe Musumba musajja w'enaaremu asinga n'abiriga basula mu buliri bwe bumu ate gwawuza nti nno fe abeera okudda wano okwogera ku opposition it is even stupid for me to do because that's not I didn't want to go that low but it's because I want you to understand the opposition abantu kati abakirimu kino kitukoze okubikulira ensi ebintu bino byonna ebyaba lobbyist ebintu bino byonna tubadde tusomesa abantu wano FDC cannot even come out to appreciate ogamba ine bannange NUP mukozi omulimu tebasobola bo bavuma Bobby kuva ku makya paka lwaggulo kyokka ate baagala agamba ababaka bembo abalonde Ssemujjo obuwiki Ssemujjo olanya ye yamuleese ate obululu bwa Kadaga obuwiki Kadaga ne wanaagwa mu kalulu Museveni agenda mufunira ekifo kati bro tuli kuki nzo nteke moyo sakasi no way no way now this is the thing inti tusomeseza ensi abantu tubabuulidde ebyaba lobbyists Museveni tumwankavarinze international media tugirese for the very first time by this time mu 2016 buli omu yali azzeeyo ku bibye nga buli omu ali ku bibye everyone nga munaye kawedde tulinde 2021 ngeri we batugamba bannaye ffe tetugenda mujjisaako kalulu emyaka 5 mugimaze mutugamba nti musajja mugenda mu protests kyokka ate we twatuuka akalulu nga kawedde ne batugamba plan B emiggo gye FDC bagikuba ffe beeda ba people power kyokka abasajja bano n'okutusaasira tebatusaasira emiggo gye bandibadde bakuba aba FDC bagikuba ffe kubanga ffe be babuuza plan B ffe tetwogerangako plan B abantu abattibwa batta baffe lwaki plan B ti Bobi Wine apulaninga ki wobanga totidde wobanga buli kimu kiri mu nkola lwaki obuuza abantu Bobi Wine kyapulaninga Shegera mulese basitera Nyanzi basitudde agasumuluza aganene bagenze Nairobi babuzabuzizza abaana baffe abaali bategese protest e Nairobi bakomyewo nti babadde bagenze mu exile naye mumbuulire Stella Nyanzi apepeya ne Ssemujju apepeya ne Lukwago bonna bali mu group yemu yakera ku makya yavuma Kyagulanyi kuva ku makya paka lwaggulu avuma she's mocking she has a right to do that freedom of speech naye gwe omuntu eyagenda mu exile e Kenya naye bannaye mutuleke namwe Nyanzi n'abanga azannya ebyo nogamba mu Ssemujju yali kiriya bano bonna be bamu be bamu so guys what I think ekyo kyoba speaker temutawaana do not even bother yourselves whether balonzaani oba balonzaani it doesn't matter
right now it doesn't matter at all. Because what we are seeing is bantu abava mu north bagenda kuweebwa ebifo bingi naddala ebifo ebiri brutal, ebirimu okukuba abantu, okutta abantu. Kyemanyi ne muhoozi naye bayinza omukyusa ne bamuggyako ekifo ekyo ekyoba SFC commander, then bagenda kiwa omuntu w'omu north somewhat. Bagenda kiwa wa mu north. And what they might do is, because look here, singa nali Museveni, nga njagala kukakkanya bantu oba kukakkanya international community, I would rather get someone nga opposition kyali wange nga si muwestana, ne mukwata ne muteekawo nengamba kati ono gwe ngenda okulekera, nga olaba Kabila we yakola ne Shisekedi e Congo, nti ekyo kiyinza okubeera acceptable somewhat, naye era it is risky because people still will know nti Museveni is the one behind this particular individual. Naye bino byemuwoza nti no mwagala mukwate simanyi mbabazi mumuleete mbweri ereru akuba Abaganda Lokeki naye atte Okoth Ochola naye akolenga bw'ayagala, kale tizoke tunaalaba gye binaggweera. Because mwe mulowooza obusungu bw'abantu, mwe mulowooza enyiike y'abantu egenda kuvaawo all of a sudden tomorrow. The people are going to say, okay, banaye tuddeyo ku bintu byaffe. Well, this is a completely different person and a completely different ball game. Mutagenda kusobola kumalako. So kakati Kadaga ne banne basse mujju oyo musajja yani oyo Olanya mwenna mmwe bamu tebirina kye bitukolera, oba mwebba oba mukola mutya, it does not change anything. Gwe omuntu semujju nganda ekibiina naye kyennyini gwe kyaganye on tribal grounds, ate gwe mwagala nti no ayagala mbu atajje mu Baganda ffe tuba tumulonda nga yansiiba avuma wano be basiiba bavuma ekibiina kya NUP. It's not fair. Kakati kanjogereko ku gundi ku MERCURY. MERCURY twagikuba wano ku Twitter. Protesti zaffe zikola Baganda baffe. Protesti zaffe za Twitter zikola. Tewabaawo abalimba. Nze gamba buulire ekintu kimu. Olutalo luli international. Amaanyi ge mumala nga mulwanyisa Museveni. Amaanyi ge mumala nga mulwana wakati wa Olanya, simanyi Olanya tuwaanyi, tuwolanya, tuwese muju, oba tuwe gundi. Agamaanyi mumala biseera. Nze kyensaba ababaka b'NUP bakole ekintu eki. Lwakuba no. Kwa mwana ababaka baffe bafu abamu. Ate beefuula abamanyi ennyo, which is funny. Omanyi kye njagala ku parliament eyo? Abantu kasita bayingirayo beefuula abakabi, si bwe guli? Omuntu yekka eyava mu parliament n'asigala ng'ali hambo ye Bobi Wine. Naye abantu bonna abasinga olumala okuwangula nga beefuula abagezi. Nze ng'omuntu, to some extent I was worried of our success. To the extent nenga banaye, success yaffe might be our failure. It might lead to our downfall. It might. That is what worries me. You know when you score 100% in a test or in a paper, if you score 100%, test yeddako
you get a bit worried. Nga tomanya oba n'ofuna 99 oba n'ofuna 90. Kitegeera. But you can still score 100 if you do the right thing, or if you use the right approach. How? Ne ku babaka kyekimu. Ti Museveni tulina chance ababaka. Naye kakati ababaka bonna abayitamu essaawa zino ndowooza ne bakubira essimu. Ddala ab'NUP. I don't know, naye baleka bazikwata, which is fine. Naye nze mbasaba strategy emu yokka. Mubeere ne social media footprint. That's it. Omubaka yenna ow'NUP atabeere na social media footprint. Simanyi kyogenda kukola. Omubaka yenna ow'NUP nkidamu. Clearly, I'm speaking this clearly. Omubaka yenna ow'NUP atabeere na social media footprint. Bro. Battleground yakyuse. Tetukyetaaga ababaka mu parliament. Ababaka tubaagala ku mutimbagano. Ababaka tubaagala ku mutimbagano, tubaagala ku mukutu. Omubaka atalina social media footprint kigenda kubeerera kizibu okuyisaawo ensonga zo, okutegeeza bannayuganda, okulwanirira bannayuganda. Woba togirina Twitter toliiko, Facebook toliiko, tolina wooli mbw'okubavumirako, simanyi bakolerako, gwe bagambye buli omu aliko avuma. Ffe olaba tubeera buweezi wano ne baseneta bonna ne tubafuna, bano ne tubafuna, bali ne tubafuna ba MPs baawa bano, bali ne tubafuna abaawa. Tusobola basituusaako ensonga zaffe. Omubaka yenna ate giba myaka emeka? 5. Egi 5. Just imagine a situation, ladies and gentlemen. Ababaka baffe bonna 6 nga bali ku Twitter. Tewetaaga na muntu kuba nti nno, tewetaaga kurunninga Twitter handle yo. You don't need to run it. You just need someone to run it for you. But you just imagine, singa tuba n'ababaka 6 nga bali ku Facebook oba nga bali ku Twitter, nga be batweetinga, be baweereza obubaka, be batu updatinga ku kino, be bakwatagana n'ababaka bano be twogera nabo. It is now 8 years. Who says that? 7 years now. Ababaka bali myaka emeka? 7? Yeah, they wanted to change from 5 to 7. Auntie, look here. Whether 5, whether 7, jijja kuggwako. Jijja kuggwako, bro. Giri myaka 5, tebanayisaako myaka 7. Gikyali 5. Nze ababaka ababalayidde bonna, it is one advice, just one like this. Mukole social media footprint. Mubere ku Facebook, mukozese Twitter. Please use those mediums. Ezo sente ze mumale mpitirivu nga mukola bino, mukola biri, blah blah blah. Don't. Mubere ne social media footprint. Kikola amakulu mangi nnyo singa tuba n'ababaka nga 5 ne bawandiikira Dadridge. Kikola amakulu mangi nnyo singa tuba n'ababaka nga 10 ku Twitter nga mubaka wa parliament wa Uganda. Ne bawandiikira bano abasajja bano abali mu European Union Parliament. Baniku, whatever, those guys abatuyambako, Stefanauta, baani abo bonna. Kikola amakulu mangi nnyo abantu bano okugoyinga after these lobbyists.
Well, bajja kugamba nti balina ebintu bingi nnyo byebakola e Uganda, which is fine because for bo balowooza nti their electorate is only in Kampala, Butambala and these other districts. Omala kuva mu parliament n'olyoka okiwulira n'onyoonya akadaala w'oyogerera nga tokyalabawo. Naye whenever you create your own kadaala ojja kubeera more effective. Kyekyo Sseggirinya kye yayiga. Abasigako mmwe muyinza okuddaawo ne mugamba Sseggirinya kino Sseggirinya kiri bla bla. Teri muntu yasinga kutegeera social media nga Sseggirinya Muhammad. In politics, he does know it very well. Yategeera media. I really laugh very, very hard. Buli wenda bw'omubaka e Uganda ng'anyoonya airtime ku radio ne TV. Ani akyalaba radio ne TV? Really? Look here, guys. Lumbuye wakola live, okay? N'okwata live ya NTV akawungezi, NBS, Bukedde TV, all these channels. Bonna n'obukata. They cannot get 5K viewers. You know what it means to get 5K viewers in one go? 10K? No ofuna 10K viewers in one go. Do you know the power omuntu oyo gaba alina? Oyina amaanyi, omanya amaanyi omuntu oyo gaba alina? Whenever you go everywhere, no yabantu nga they are referencing Lumbuye. Do you know what that means? Lumbuye alina TV ki? Alina radio ki? No, Gwendaga, alina website ki? Taina, he doesn't have any. It is just his phone. That is how cheap it is. That's how cheap it is. That is how cheap things are. Ababaka beni UP. We muba nze mulayidde. This is my bubaka for you. We muba nga temugenda kusobola ku transforming bro. It is going to be hard for you. We mutakozesa media. Kigenda kubabeerera kizibu. Museveni is spending billions and billions of shillings okugula media, international media. Museveni agigula, anyonya bamwogerera tabalaba. Sseggirinya ateekako ka 5 oba kaba ka 2. Oyo data gwe bakozesa. Babawa tablet za bwerere, babawa laptop za bwerere. Mutuyambe, babaka beni UP temutuswaza bannaaye. Temutuswaza. Temubeera nga abalala. Lwaki mulinda okubeera ku zungululu? NTV akawungezi simanyi mulinda zungululu. Banaye nange bankwateko ko mu kamera ndabikeko ko bandabe nti nakoze. Ngoina Facebook account, ngoina Twitter account. Really? Banaye mugikozese. Tiri kintu kisinze kuyimusa ddoboozi lyaffe na kusigala nga litambula nga social media. Tugikozesezza, twakuba SCRIBE, tukubye MERCURY. MERCURY is one of the biggest lobbying companies. It is one of the top. Oba banyonya lobbying companies ez'amaanyi, top of the top, MERCURY mu Washington. Weba nga waliwo ekigaanye kyonna kyonna nti nayisize etteeka ly'ebisiyaga naye njagala bampe ssente, MERCURY. Nassa abantu naye njagala bampe ssente, MERCURY. I'm kidnapping people left, right and center. Baganye okumpa MERCURY. Sanctions zivuze MERCURY. Ge gamanyi ga MERCURY geina. Mwakoze eki. Mwagenze bugenzi wali ku Twitter yaabwe ne mutandika obbasabula. We mwagisabudde MERCURY, omukazi ekintu n'akivaamu. Kati twagala tukifuule kizibu nnyo eri Museveni okufuna omuntu yenna ayagala okubanga amukolera. Kati ng'ongamba gwe omubaka wa NUP mbu toyina Facebook, toyina Twitter, tomanyi bigenda mu maaso. Temwaseeka ssente mu kalulu, temuyina mabanja, toyina bizibu. Funa omwana wa $20,000 buli mwezi updatingirenga akawunti yo. Banaye mutuyambeko bannaaye ababaka b'NUP temutuswaza, mutuyambe. Wekiba kyetaagisa mufune ba assistant babayambeko. Naye tugenda kufa. Mwe wekka mwe muyinza okuyisaamu eddoboozi ly'abaana ku gurawundi.
nga mukozesa accounts eziri verified because accounts zammwe zigenda kubeera verified. Facebook zammwe zigenda kubeera verified, Twitter zammwe zigenda kubeera verified. Mukozese bu video, mufune kutambulanga n'omwana abe nga akwata bu video, abe nga akwata bu update, abe nga tweetinga kina assistant kyaba alina okukola. Assistant kyaba alina okukola. Naye mwe munalowooza nti no mujja kutambula mu nniigiina, simanyi munyonye obubiina bw'abakyala, obubiina bw'abavubuka, mugenze mizikiti, musimye entaana, mukoze eki, naye ne mwerabire akalulu gye kalaga. Kababulye, akalulu gye kalaga, where everything is going. Woba toyina social media, ngamba kana akawansi. Toyina, wogenda kuyita. Ne Bobi Wine naye, it is partly because of social media that he managed okutuuka bw'atuuse. Ffe Mercury tugikubye paka ku ttaka. Omukazi yadduse yagaye bana ya Uganda sigisobola njitadde. Nti ye baayi. Mu Uganda ne bagita. Kati Museveni anyonya bapya. Abagenda omuwolereza ebyokutta abantu, ebyokuwamba abantu n'ebyo byonna. Ate kigambibwa nti omukazi yapushinze ekintu n'akipushinga. Naye nga buli watuuka bagamba, Uganda Museveni oyo tawolezekeka, tetulina kye tuyinza mukolera. Nti munaye ne bakita. Mukazi n'akiddukamu n'agamba naye ebintu bya Uganda mbisukuma tebitambula. Ekyokubiri kyagambibwa nti ba clients abalala ab'ensi endala zitaki ba dictator abalala batuuse ekiseera nabo ne bakoowa nga balaba ebya-NUP buli kaseera bye biri ku page ya Mercury, ebya people power bye biri ku page ya Mercury. Kuliko abantu abakwatiddwa emirambo biki ne bagamba waayire kooti ne badduka. Kati because what happened was nti Mercury was likely to lose more clients because of Uganda. So matter of fact, ne basalawo ne bagamba nti you know what, Uganda efuuse liability, so it is much better if at all we drop it. So they offloaded Uganda. Kati toyina muntu gogenda because oli omulala omugayi yali mufere Joseph Slavic oli wa SCRIBE strategies. Oyo wa SCRIBE strategies bamusiba nako. Kati era go bajulidde kuba yetakola. Gundi yeri mu nsawo wano mu backpack. Office yeri mu backpack. Taina office London, taina office wano. Ono Mercury baina offices in California, Washington, then head office ziri wano UK. Chiwira. Era ze zino bingira Museveni wano UK. Kati waliwo omukyalo omulala kamubagambi naye bamuyita katugendeko kakati mebine ebyagundi anti kati tugenze mu international network za Museveni. Nenga sinagenda ku mukyalo just kambawe ku kano katono nnyo then nveeyo. UPDF deploys in Dr. Congo to flush out enemy. This, let me tell you why this is important. Kambaletereka article kano. Let me tell you why that is important. Kino kigenda babuulira ekigendo what these people, kigenda kubabuulira what these people are planning. This is why it is important. Kigenda babuulira what these people are planning. Bagamba nti UPDF deploys in Congo. Uganda People's Defense Forces have deployed the troops in the Republic of Congo to fight rebels. Knowledgeable military sources have told Night Post. Sources have told us that the troops were deployed on May 17th, and the first deployments were made in Kasindi, Beni, and Butembo. Kasindi is in North Kivu Province, Eastern DRC. It houses, main customs in DRC, processes large flow of merchandise to Uganda. Troops are reportedly commanded by General Kayanja Mohanga, the commandant of Mountain Brigade in UPDF. The deployment sources say it's intended to flush out the enemy. Beni is
in eastern DRC occupied by Allied Democratic Forces militia fighters who have carried out a number of killings in March this year. The ADF killed 23 people. Fighters backed Beu Manyama Moluso village in Beni. The army intervened, killing 2 assailants. We have not deployed, they have denied it. Okay, cool. Now, why is it important? So let's have a map one. Okay, let me see. I don't know about Gunje Mujilaba map way, but you see how far these people are from the border. I don't know if you guys can see that map. What about Wadika Red? Laban. What about Benijeri? You see how far it is from the border. That's a very long distance. I don't know how many kilometers are those. Now, yeah, let me see if I can drop a pin. Okay, this is Beni. Wano webali sebo. Awo webali na kino ekitundu kye bayita Butembo. I think ne wane Bunya nayo gye bali. Muba protecting a border. They are around bali wano. Olaba awo wali awo. Now, that is a lot of kilometers to be inside another territory of another country. Mbu banyonya ADF. Now, the last time we were there, ono mukulu yaliyo owe Rwanda. This time, he has not been invited to the party. Chovola wa musajja yagambye mbu agenda kuzimba oluguudo luyite wabbali eno lujje luyingire Burundi, which is interesting. Ekyokubiri, ono owe Congo mbu ye yayise Museveni ajja amuyambeko kubayekera ab'ADF. Now, this is what is important. Nabagamba nti ADF bagirebolinga ne batandika okugiyita nabagamba ADF bagirebolinga ne batandika okugiyita ISIS. Now, why is that a problem? Buli wolebolinga ekibinja ky'abantu nti ISIS oba buli wokirebolinga nti bayekera or whatever, if you label them that they are terrorists, kitegeeza nti the modus operandi on how you have to engage them eba egenda kukyuka. It's the same situation that happened in Somalia, the same situation that happened in Cabo Delgado in Mozambique. Because the guys abali mu kurwana e Cabo Delgado, Mozambique, all experts bagambye these people are not in any way terrorists. But about to see, they're not terrorists at all. They have said that most of these people, it is just a few ragtag militias. Abantu abali awo, because Cabo Delgado is one of those areas ebyali ezaali zirekeddwa government. Nga olaba nti government abantu b'okubizinga tebafaako. Kakati ate amafuta wegatuuka ku bizinga obanga badiscoveriza amafuta, then ate government neyagala okwereeta etwala amafuta ate nga tedevelopinze ekitundu. So that's what happened in Cabo Delgado. But because these people are Muslims, nga be balwana in this region, so they labeled them terrorists. Kati kitegeeza nti 511 kilometers from Kampala to Beni. Okay. Kitegeeza nti so there are some nefarious forces eziri mu kugezaako okuyingira okutwala nakyo gas oyo ali Mozambique in that region. Now the same thing is happening in the Congo. Now Congo, it is very, very, very crazy. I'm even surprised that Tshisekedi would even call Museveni. Because ADF nanyini wayo ali wano. Uganda bamukwata. Savimbi bamukwata.
yani Jamiru mukulu bamukwata ali Uganda. Init. Mujjukira olutalo lwa Angola Civil War. Bamale batte Savimbi mu 2002. Kasaba bamukuba amasasi ne bamutta. N'abalala ne bakivaamu. Ne bagamba, you know what, tulwanidde ebbanga ddene. Mukama waffe bamusse, bamukutte, tukivuddemu. They cannot sustain a war. Abayeekera abali mu Congo sibe bayeekera abali awo ab'amaanyi nti ba ICC. They are not ISIS. Era ba experts bonna bagamba these people are not, tebali ku level ya ISIS nti beetaaga intervention eri awo nga eri Somalia in case of Al-Shabaab. This is what you do. If you have a very unpopular government west of your border, that is Uganda, eri shaky, ate akazannyo kane kategeera bulungi akaba terrorist n'engeri yokakolamu ssente, bring them to intervene. Bwe bamala okuinterveninga Congo bagende bakuba abantu babatte. Just saying it, Uganda erina besseeyo aba ISIS, erina ab'EDF beekubyeko masasi ne babatta. Kati when that happens, this is what is going to happen. Bomu zigenda tandika otuluka e Uganda. Saagala kuseka. Bomu zigenda tulika, assassinations zigenda kuddamu, murders ziddemu, to justify the presence of Uganda where? In Congo. Now it's in Somalia. To justify the presence of Uganda in Somalia, olwe birina okutulika. Si bwe kiri? Kakati buli we bitulika waliwo casualties abasookerwako. Si bano abafudde, si bano abali assassinated. Buli alina erinnya ery'ekisiraamu oba buli agenda ku muzikiti y'okusaala. Inakwesiba bbiri. Birevu mu bisale empale muziwanvuye. Nze mbabuulira. Kubanga eri bali mu kulumba ICC. Kakati ICC wogirumba e Congo, ngene Uganda teri mu kubayo bakubuuza gwe we Uganda onyonyayo ki? Kubanga ICC tekuyinaako buzibu. Kakati ICC okubanga erinako obuzibu erina okubaako ne kyekola e Uganda. Newankubadde capacity tegirina, naye erina okubaako ne kyekola e Uganda. Kale ate abanaakikola abo balina okuba nga si ba Peter, si ba John, nga ba Abdul Latif we batyo, Muhammad, Sowedi we gatya amannya. Ekyo nze mbalabudde. Temulinde kibeerewo. Omusajja anuubuse, talina ssente zaafuna, bamuli bubi, aid bamugitutte, buli kimu bakitutte. Ate mwe mukimanyi akazannyo kazannya, akazannyira nnyo ku basiraamu. Akazannyo kazannya kabeerako ko kabasiraamu bwe kabeera all the time. Kale kati kasooke tuveeyo eyo. Mbadde ngenda kwogera ku nsonga ki mbadde nina omukyalo ono gwe mbadde ngenda obbalaga omulala kye ngenda okusembyayo. Okay. Waliwo omukyalo ono gwe babadde bayita Rosa. I think this coming week tugenda kutandika omukolako nga tuzzeemu protests zaffe. Ebbaluwa okay. Ono ye mukazi abadde akola ku Uganda mu group eyo ya MERCURY. Oyo mukazi gwe bayita Deirdre Starch. Senior Vice President Mulambo wa MERCURY yabadde akola ku Uganda. Yabisuddewo n'adduka. Kakati waliwo omukyalo ono gwe bayita owa Whittaker Group, bamuyita Rosa something. Eno gye bayita Whittaker. Bamuyita Rosa Whittaker.
Okay, kati demo ono yakolera ku Museveni yali amukolera ku programu eya AGOA eyaliwo ku mirembe gya Bush. She's a lobbyist as well. Ayina kigroup kye bakiyita Whittaker group, kyekyo kye mulaba awo, kankibalage mukiraba, advancing business in Africa. Ono mukyala akafaananyi ko bawe kali wano, oyo gwe mulaba oyo ye nannyini ekyo ki Whittaker group, era kyali wa Museveni nnyo. Wa Museveni nnyo, ngenda balaga wano mwe mulinde mulabe. Oyo TWG Whittaker Group, led by Rosa Whittaker, the first ever assistant US trade representative for Africa under administrations of George Bush and Bill Clinton. Former career diplomat, trade negotiator, US policy and thought leader, Miss Whittaker is known across her progressive record, blah, 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 blah. Now, you know wano gwe mulaba mu red. Abo bakolagana nabo. W'omugenda n'omugambako ku Twitter byakola, ng'akola ki? Ng'akublockinga, kyova olaba Kalimu bamublokinze. Kyova at times I follow, soogera naye Justin ndi mu kulaba bye bakola, bye batambuza. Kakati ngenda kubabuulira ku mukyalo ono waki kiri very important. That's the lady. Bamuyita Rosa Whittaker. Kakati we yakolera mu government ya Bush ne government ya Clinton, balina program gye baali bayita AGOA. Programu eyo ya AGOA yali yakuba nti baddira products eza Uganda ne baziwa akatale mu nsi ya America. I will come and teach about AGOA and how it failed. Naye nga Uganda failed to manufacture or to produce anything. Okuchi exporting AGOA tariff-free, tax-free. Nti America yagulawo akatale kaayo eri Uganda through this lady nga ya lobbyinze, nga lobbyingidde Museveni bakiriemu ssente. Kati what happened was nti company eza exporting ebintu zonna zaali company z'aba Museveni zaali exporting emwanyi. Company endala gye baleeta yave Sri Lanka okujja okukola engoye eza AGOA. Cotton gwe baali bakozesa nga bamujja Pakistan. Kyokka nga ne Uganda tulima cotton. Kati omukazi oyo Museveni olwakitegedde nti n'ekikampani kye kino, Museveni olwakitegedde nti embeera mbi, bali mu kukwatagana ne gurupu ye abali mu America okulaba ng'omukazi ono bamuwa okukulira AGOA n'okukulira US trade and business biki ekyo ekifo kyalina ku Clinton ne Bush bakimukwase abe ng'akola ki ng'addamu nga bakola diiru byabwe ne Museveni. Wamanyira nti kidiiru Museveni akirimu, buli woolaba omulokole omanya bumanya for some reason simanyi lwaki bawa omukazi oyo musajja mulokole, Bishop Pastor Mulamba oba Pastani mulinde katono, baganda bange abalokole pastor oyo mumumanyi w'amaanyi nnyo munaggana pastor oyo mwerabidde erinnya lye kamuleete wano erinnya katono kale pastor oyo munaggana bamuyita oba Dokasi. All right, bamuyita Pastor Nicky.
kakati enkya abakulu bano tugenda bakolako. Bali mu kulya ssente zaffe nga bwe bazina. Ono ebbaawe kamubalage. Kati bwe batubulookinga wali, ffe tujja kugenda ku gundi ya bbaawe. Enkya eyo Whittaker Group n'oyo omukyala gwe bayita Rosa Whittaker. Oyo ye bbaawe oyo. Bamuyita Pastor Duncan Williams. Bali ku ssente ya muwi wa musolo balaba. Bakyakala. Bali mu White Party. Bali mu kulya ssente zaffe. Eno we batta abaana baffe we babakwata we babakadinappinga ono ali eri awanika mikono ssebo. Bebo ba Whittaker Group. So kati enkya guys, tujja kujja tubeeko ne kye tukutambuza oyo musajja oyo Duncan Williams oyo Archbishop. Ye muntu waabwe. Omukazi ono wala atublocking enkya nga tumulumba awo. Banaye munsonyiwe okuba nti mbadde embuze naye mbadde nsaba nkome wano. Tujja kuba nga tukatagana enkya. Mbadde mulwadde naye mwebale kunsabira. Alhamdulillah mpulira bulungiko. Katusabe kataye week eno wenegenda. But we have to continue the protests. But MPs were making sure nti bafuna footprint ku social media. Ekyoba speak ekitemweta wanyo. Oba olanya yalidde. Oba Ssemujju. Ssemujju ne waalya. Kiyamba NRM. Kiyamba NUP. Oba Kadaga yalidde. It won't save us or help us. So we just have to continue with our strategy, our struggle. Yeah. All right, guys. Have a blessed one and enjoy the rest of your evening. Bye-bye.